For the longest period, Kenya has had its fair share of health crises, with strong strategies from the government to curb the problem, including introduction of National Health Insurance Fund, UHC, and now COVID Fund. But the corruption behind all this will knock you out. But this building here has got its fair share of criminals. Like any other marketplace, there are few mad cases in here. The invasion of COVID-19 into human ecosystem changed the normal rules of living. Many good policies and laws have been introduced in Kenya, with health sector being one of them. Everybody seeking in-person government services should be fully vaccinated and proof of vaccination availed by December 21st, 2021. Many depending on health facilities, but again corruption and bending laws has been Kenya's cup of tea. As of 26th February 2022, according to Ministry of Health through the National Emergency Response Committee on COVID-19, a total of 19.5 million vaccines had been administered across the country. 7.7 million people had partial vaccine, while those fully vaccinated stood at 7.53 million. The COVID-19 statistics and the entire system that feeds into the database is hiding something from you. My name is Francis O'Day. I'm a Kenyan investigative reporter, and I'm on a journey to uncover what is now the biggest government unverified COVID-19 certification scam. The Ministry of Health has tonight suspended 2 accredited COVID-19 testing labs after it emerged that a majority of doctored results or fake results came from them. 24th January 2022, the owner of Checkup Medical Center, Dr. Mokalitan, would be arrested on allegation of issuing fake COVID-19 certificates to travelers at the Jomo Kenyatta International Airport. This is after the facility was given a suspension letter on 21st of December 2021 by the Ministry of Health. The suspension would escalate to a total ban on January after the Acting Director General at the Ministry of Health, Dr. Patrick Amoth, wrote to Checkup facility and banned them from issuing trusted travel codes for travelers while suspending COVID-19 testing at the facility. Fake COVID-19 certificates was cited as one of the reasons that Dubai banned all inbound and transit passenger flights from Kenya. This led to the ministry trusting government facilities to only undertake this issuance of certificates. I went undercover with my partner Thomas Bwire to experience if we could get these certificates without testing at all. We identified 4 public health facilities across the country to sample, with our targets being obtaining PCR COVID certificate and COVID-19 vaccination certificate. Our mission is to unveil the origin of the certificates and who is involved in issuing these fake certificates. Our first stop is in Machakos County, where Machakos County Referral Hospital is mandated to produce PCR COVID-19 certificate and COVID vaccination certificate. I post like any other patient on our first day. We have no idea of whom to approach for COVID-19 certificate test and issuance, so we randomly approached this hospital employee who works in Ward 6. Akishakuwa discharge anaenda. Kama amejifungua ama amejifungua ni uko umelala. Hiyo ni meli ward ama maternity. Umesema uko ward 6 ni. Sasa sisi tunatafuta
vile tutaweza atakuwa COVID certificates ya COVID-19. Fearfully suspects out if we might be government investigators, but we assure him that he is safe. Na tujui tuanzie wa? Hamwezi kuwa mmetumwa. Na nani? Sisi tunaenda tunafaa kutravel. Tumwa na nani? Msisike rada. Ama mmetuma kwangu. No. Hata tumenabishi za watu muulize jamaa. Kwa tunatafuta tu mse. At least akisota. Kitu ya haraka kama tumemduma kwangu. He then takes us to an isolated parking area behind the blood transfusion block next to the hospital's fence. He then opens up to us on how he would facilitate our certificates. Tutaki kudungwa shindano. Sisi tunataka hiyo sati tuondoke sati tu. Huyu jamaa pewe sati yake, mimi nipewe sati yangu, mimi tusonge. Alafu tukuchezee kivyako, lakini usipate sisi mafala tena tuanishe hii tunacheki. Hii ni Kenya, unacheki. Corruption kwa kitu kama hiyo lazima utoboke. Unacheki. So na unataka kushuta, unajua kushuta tunapata eti niko sure. Si eti niko sure. Ni kitu iko. Mimi na bwana msemo ni collab kwenye ranga hizo ya rifangu. Unacheki. Mimi naweza mueleza pia yeye anadai kukula. Unacheki. Sasa kwa watu alabu ni wangapi? Moja kwenye watembezana hiyo ni watatu. Lakini mmoja ushamjenga anasokea wengine. Au tunajenga tu mmoja. Na yeye ajua ni wenzake. Unacheki. So ngapi? Yaani naeleza mimi ni broker. Unacheki. Si ni wa kwanza kwa Mayolo. Nipata na wengi. Unacheki. Wengi. Wewe umecheza na kama ngapi? Inaonekana unaweza kuja mara pia. But now shida ni our lab plus na wewe nakuja kusanga. But before we finish negotiating on how much it could cost, he identifies our secret cameras and immediately leaves. We get back into the hospital again, but this time round we hide next to maternity wards in front of us. Here we identify our next target, who happens to be a casual laborer at the facility, a Godfrey Makau. Uko job? Tuko tunataka utusaidie kidogo. Sijui kama uko busy sana. Natakaje? Nataka utuokolee na kitu. Hatujui ni nani ana organize mambo ya nini hapa, mambo ya certificate ya COVID. Hatutaki kupimwa, tunataka kitu haraka kama tumeingia tu sasa. Kama unaweza tuchezea kama wewe, tuta appreciate. Ni lab. Nani unaweza cheza kama wewe tupate? Waitia mwenye anahusika Bila kutudunga. Sidani. Siku hizi ni ngumu. Tulikuwa tunataka atuorganize tupate certificate sika tumeenda, sababu tuko na flight ya kesho. At first, Makau is reluctant to talk to us, but as we continue talking, he falls into our negotiations. He then decides to walk and talk to the laboratory officer in charge to see if he could facilitate the process of obtaining a COVID-19 certificate without undergoing the gazetted procedure. Uko na namba yake? Now we've just given a middleman who is contacting the laboratory in this hospital. He has just taken my ID, my national ID, to go and use it and to talk with the laboratory guy who is the one who is producing actually the certificate. We just want to find out how long is it taking,
how long will it take actually to produce that fake COVID certificate, and how am I going to justify that it is the right certificate and I can go with it whenever I want? And remember, the government is documenting these certificates. We just want to find out, does the government really have the right numbers with the COVID certificate members in Kenya? We are at the Machakos County Referral Hospital. Right here, where we are standing, no one has asked us any question. We've passed all the security details up to the ward section where the operation is taking place. Let's wait and see. After 30 minutes of waiting, he resurfaces with a new twist. Naitaka sana kwa sababu manzi. So mwenye anatupatia ni mzee wa lab. Sitaki tukuje tena hapa tuharibu tena mafuta. Hiyo nitapiga simu. Nikupigie? Nikupe. Ongea ama mwambie ukuje. Okay. Nikisema ukuje. So certificate anatupea. Hiyo. Na waga lakini bila kunini hiyo process yote. Lakini hatutaki tudungwe. Sawa. Ni sawa. Na ni pesa ngapi ndo niendage nikijua? Tukipanga yeye atakuambia sasa. Siwezi kusemea. Unajua naweza sema hivi naye haikuwe hapana. Yeye ndiye atajisemea. Si mimi. Unaona? Sawa sawa. Unaitwa Makau. Sawa, thanks man. So we went back after 2 days with our undercover cameras ready. Kaka vipi? Niko salama, umeamka vipi? Umeamka vipi? Umefika? Tuko ile place nilikuwa umenieleza jana. Haya, mimi huyo. Haya, sawa. Subiri tu. Haya, shukran kaka. After 20 minutes, our middleman is back with my results. Sasa jamaa ametutumia ametuma kwa WhatsApp. Nimeona document ya COVID certificate. Lakini sijaangalia vizuri sababu tutaangalia tukiprint. Jamaa amecheza kiyeye. Jamaa amecheza kiyeye mpaka nikashangaa kwani. Unajua na shida. To be sure, we decide to get the certificate printed as we continue interrogating Makau, since he had volunteered to escort us to the nearby cyber outside the level 5 hospital facility. Sasa kwa lab wanakuaga watu wangapi? Kama mwenye kututolea hii ni wangapi? Wanachange. Na sasa huyu atatoka mwingine aingie sana. Kwa hivyo tumefanya poa. And after few minutes, we are done with our investigations of the day, therefore pays him the agreed figure of 3,000 for the entire job of obtaining for us our first negative results COVID certificate. After successfully obtaining our first certificate, we opted to go for the real people behind the syndicate, the men in the laboratory. So we contacted the number that sent me the certificate and requested for more certificates. To our surprise, he accepted our request, so we drove back to Machakos County, but this time round with an objective to talk to the main laboratory operator who produced my first negative certificate. Now, we've just received information that there is a lab technician. This lab technician is willing to actually give us information and at the same time to produce for us a COVID certificate without even testing us, without even using our specimens, taking them to the lab and having the procedure. So we are headed to Machakos County Hospital, which is a referral hospital. We want to find out how many certificates can we get
from that hospital in that laboratory that has been accredited by the government using our means so that we get that certificate. It's unfortunate that chances are the certificates that have been offered or certificates that have been given through such dubious means could be more. So we want just to find out, is it true that we have fake COVID certificates that are originated from the hospital institutions? On arrival, we proceeded to the laboratory area, but this time round with my 2 undercover journalists who will pose as my colleagues and want to travel to another country for work. Again, they have not been tested so far. Their COVID status is unknown. After waiting for almost 45 minutes while calling but not picking, our target finally picks my calls and agrees to meet us on the laboratory's pavement, where he directs us to sit next to his workstation. Majina, miaka na ID number. Nimesikia tu kwa simu. Oh. Afya kupetu ID. Niko. Alafu it expire after how long? Hii sini ya job. Hii ni job. Ni job tu. Ya job huchukua hata 7 days. But minimum sana wengi hutaka 3 days, within 3 days. Siku hiyo na report job. Na kwa hivyo ukiripoti after 3 days ikichapa ni au ukisha report ni hivyo. Na mama ndio umereport kama before hata 7 huko 7 days. Mengi huko 7 days. Okay. Aya, na unaweza toa mbili. Copy mbili na ujamaa pia. Weekend. Hiyo sasa itakuwa how much? Sina unaniambia. Tunajua tu tunachezanga kififi. Sasa. Last nilipa 3,000. Hawezi punguza? Tutu. So wawili 4,000 dakika ngapi? 20 minutes. Sasa nakutumia tu kwa simu. 20 minutes. Within 20 minutes, we are done with our negotiations, and Ezekiel Chalo excuses himself and walks towards the laboratory to facilitate the issuance of PCR negative COVID-19 certificate. Kama mimi nimechukua size. Because of delay ni kama let's say 48 hours. Hebu tufanye. Sawa. Unajua government ndio ndio tena tika tena nini ndio acha tika. Sawa. Ni wapate hapa huko. Again, just like the other time, we pay him for the fake negative PCR COVID certificate and leave Machakos Level 5 Hospital having successfully obtained a negative COVID-19 certificate without testing. So tunakutumia passport check zetu. Passport details nitumie. Hata you don't need hata kujipeleka. Sawa. Ulipata hata amenitumia kimtumia touch na kuambia immediately. Leo zinatoka kwa unatuma leo kupata kesho nyingine. Sawa. So utampe? So mtu explain hivyo. So itakuwa hiyo one. Ule explain hiyo protocol. Kwa sawa. Ile unajua ingekuwa peke yako hivi na hata kusema 150.
On the PCR reports that we obtained from Machakos County Hospital, 2 analyst names are introduced, which are different from the lab technician who sent the certificate via WhatsApp. Abednego Maundu and Jacinta Mbide are the analysts of the day, and not Ezekiel Kialo, who happens to be the main laboratory operator. So who is Abednego and Jacinta in Machakos Level 5 Hospital? Well, yeah, who is he? He's one of us, of course. He's working within the department. That is the department of laboratory or... Yeah. Because I can see a Maundu here. Yeah. Yes, he works. That shows that he's your real employee. Yeah, that's a real employee of Machakos County. An officer working with the laboratory. With my undercover partner, we decided to drive approximately 391 kilometers from Nairobi to Kitale's Trans Nzoia County to again test a government hospital if we could obtain another negative result COVID certificate. But this time round, we want both a vaccine and a COVID PCR certificate. Now, our investigations have made us come to Trans Nzoia County, where the government has mandated Kitale or Kitale District Hospital to give out COVID certificate. And now we want just to find out if indeed we can get a COVID certificate from that hospital, that is Trans Nzoia or Kitale District Hospital, using money or dubious means without getting a vaccine. Without any insider to help us navigate the hospital, we decided to again randomly approach an employee of this hospital, Kitale District Hospital. I single out a young man who seems to have just left the laboratory and try to convince him that I needed a certificate, a COVID certificate without testing. He gets back saying that it's impossible, but introduces some other staff members by the name Sunday and Kizito, asking if I could be knowing these people. But to his surprise, I disclosed to him that I'm not an employee of Kitale District Hospital. So he gets my number and promised to get back. He instructs me to wait for him as he tries to get someone in the lab to help me, but all turns negative. Takes my contacts as well, and he leaves but never gets back. After about 3 hours of waiting, we re-strategize and try to find another employee. Within time, I bumped into a young employee in this hospital facility. This young guy immediately, without interrogating my intentions, gets into a negotiation spree with me. Nafaa kutoka leo. Kesho asubuhi saa 2 niko Nairobi. Kesho asubuhi. Sasa He looks for his fellow employee
who would then make our COVID certificate process easy without following the right channel. Mpaka nikaenda huko blood huko. Sasa kuna uja fulani. Hapa ndo acha kuja hivi hapa na kunyanyia wewe. Ngoja nakaa mtu. Ni kitu. Asini sahi tu kitu sahi ndio hapo COVID certificate. Tuo hizo nimeelewa issue yenye uko nayo. Si issue ni job anataka hiyo kitu. As we wait for a response from him, within 5 minutes I spot him through my side mirror with a new character named Chebeo Nation. I immediately introduce my crew but differently to make them calm down. This is my new friend, eh? Oh, jamana come. Oh, sawa. Sawa, anaingia. Kuja tu. Acha kae katikati itakuwa rahisi tukiongea. Mimi ndo mwenye biashara bwana. Sasa mimi ni Francis. Huni kama huni bro yangu kubwa. Ndio mwenye But looks like my introduction is not convincing. So, I don't know. Huyu anaishi Nairobi. Unapata unaenda kazi wapi? Naenda kazi kwa NGO fulani huko. Najiita AHF Kenya. My heart is doubting. Lakini what we do? Sisi President 5 sio mbaya. 1000 ama 3500. 3500. Na huyu atakula ndani? Huyu hayuko ndani. Sasa na huyu atapata aje? Huyu at least upaite 1000. Mimi yana 10500. So yako ya certificate tu ni 3500. Hiyo ni plus ule jamaa? Yeah, hiyo ni plus ule jamaa. So nikikupea 3500 naenda kukupatia hiyo kitu. Mnajipanga? Yes, najipanga na ule jamaa. Wewe na soti jamaa. Sasa mimi ndo na sort huyo. Yeah. Mimi ni ule jamaa hata tutisha. Mimi niko naye. We will go deep. No, I just don't want tena niitishwe tena doing. I'm really down. Ngoja nimpigie, nimsikie uone nani anasema hapa. Mimi najua. No, kama mmesikizana, kama mnajuana. Yeah, it's my person. Sawa then. So tunaenda wapi? Twende tupate gari twende tu. So ni mbali kutoka hapa? It's a drive of something like 5 minutes. Okay. 5 minutes. Si mbali. Bro. Tunakuja hivi na gari lafu alafu. Namba plate gari. Gani? Hii KDC 347. KDC 347. KDC tunakuja tu hapo hivyo. 347G. The Kitale employee who connected us to the main guys at this moment demands for his card even before we received our certificates. So, usotwe kwanza kienda. Sijapata mali. Wote wanapata. Hapana, it doesn't work that way. Sawa. They don't work like that one. It doesn't work like that. Sawa. Mimi tunampatia 1000. Yeah. Alafu 3500. Akib Mutai Mengwa arrives and speaks to his main man in a Kenyan native language before he agrees to enter into a deal with us. Ati does it here? Here? Yeah, through a phone. Through a phone? Is But that it here? Are we safe? Hiyo kitu itakubalika huko? Siwezi anafanyanga hiyo kazi. A system that Kimtai accesses through his phone. My details are taken instantly. All this happening a few meters from the Kitale District Hospital's main gate. Sasa si ni online, si ni kitu ama mnataka physical hiyo? No, itakuja waliniambia I can print or wakati nafika tu nionyeshe kwa simu. Sasa mimi kitu nafanya na kuregister online kwa hiyo system. Kwa hivyo
So unaenda tu kwa cyber print. So tunaweza print tu direct kwa cyber. So nitaipata kwa simu. Kwa email. Unapata sasa message kwa simu. Kwamba uko vaccinated. We realize I'm transacting a COVID-19 vaccination certificate deal. Month mwezi wa 9. 22nd. ID number. Occupation, unafanya kazi gani? Mimi ni mkulima. Namba ya simu. Tuseme unataka message kuja. Namba yako tena. Yako. Yangu? ID number 26. So unataka vaccine gani? PCR. Kuna vaccine. Vaccine. Ni vaccination certificate ndio unataka. So kuna vaccination certificate na kuna COVID certificate. Sasa kuna COVID na kuna test vaccine certificate. So test certificate hiyo utaenda kwa lab. Hiyo nani ana organize? Hiyo sasa ni hawa watu wa lab sasa. But hii ya COVID vaccination certificate ndio hii. Sasa tumalize hii. Si ndio? And then nimtumie nimuulize kama ni hiyo. Sawa. Si ndio? Aniambie kama ni hiyo ndio inahitajika ama. So wewe unataka ni ya nini? Job. Nataka travel outside. Travel. So hiyo lazima ukuwe na lazima ukuwe na hii ya vaccination na ukuwe na ya lab ya test. Okay, so kwanza tumalize hii PCR in fact. So tumalize hii alafu muni connect na PCR. Sawa. So vaccine gani kuna AstraZeneca, Moderna, which Moderna iko sahihi? So AstraZeneca, Johnson and Pfizer. Johnson. After few minutes, I obtain a verified receipt of COVID vaccination certificate. Inakuja kama SMS. At this moment, I have just received a Johnson & Johnson jab virtually without undergoing any due process. Sasa tiketi yake chakuja. But sasa ako kwa system hata ukisearch wapi. Anyway, unapatikana. Another deal of getting PCR certificate is introduced. So hii ya PCR tunaipata aje? So ya PCR mnaenda lab. Na Mount Elgon Nitapeleka hapo. Wapi? Sasa huyu jamaa maybe ndio anayotika. Hapa sasa turudi tena huko. Hapa ndani. Ni mbele. Elgon ni next. Na wao wanatoa pesa ngapi? Tunatoa pesa ngapi? Kama hii ndio. Lakini uko na mtu tu bado. Mimi nitaongea na jamaa. On getting this PCR certificate, a new rule is introduced. Huyu jamaa amesema ameenda kutoa do. Fanya hivi. Si utaacha jamaa hapa. Si tuende huko. Amesema hii sio ile lab fulani hapo kwa hospitali chini. Tena tuna drive mpaka huko. Mimi sina tatamka tayari jamaa baki hapo. Tembea kwa mimi baki hapo mimi na jamaa. Huko. Ni sawa. Mama, but it's very easy. Kumbe hata hakuna haja ku download. Tushafanya hii certificate tutamtumia. Sasa lab au download lab tu unaweka unapeana ID number yako huko. Ukienda JKA. Sasa huku tunaenda na nini? Huko tuna ID tu, tena mguu. Uko na ID? Yangu? Ai. Uko na ID namba kwa kichwa? Sawa. Wacha nikama.